Today topic is environmental problems. Our earth is currently facing lot of environmental problems like global warming, acid rain, air pollution, urban sprawl, waste disposal, ozone layer depletion, water pollution, climate change, and many more environmental problems affect every human and animal and plant life. Already we discussed these topics in previous videos. We need to aware of environmental issues which our planet is facing now. Here are some of the environmental problems we are going to discuss now. Typical environmental problems. First problem is waste or garbage disposal. The overconsumption of resources and use of plastics is creating a global crisis of waste disposal. Nuclear waste disposal is associated with tremendous health hazards. Plastic, fast food packaging, and cheap electronic waste threaten the well-being of human and animals. Waste and garbage disposal we discussed in previous video. If you want in detail, go through with waste disposal topic video. Now I am giving explanation to this waste disposal. This means overusing of resources we use in daily life, mainly causing major problem all over the world, is waste disposal. Waste disposal is major problem. Radioactive waste or e-waste disposal is causing major health problems, and plastic, fast food packaging, and cheap electronic waste is dangerous to the environment and human well-being and also for animal well-being. Next, another environmental problem is air pollution. Increase in the number of industries and factories, air pollution also has increased, and at the same time the ill effects on human beings, plant population and animal population also increased significantly. This means due to increase in number of industries and increase in number of factories, air pollution also increased. Air pollution occurs due to presence of toxic or poisonous substances in the atmosphere or in the environment. Those poisonous substances causing effect on oxygen in the environment and also causing effect on human health and animal health and also plant life and some other problems to the environment. Next, another environmental problem is water pollution. Water is becoming an economic and political issue as the human population fights for this resource. Industrial development is filling rivers, seas, and oceans with toxic pollutants which are threat to human health. Here, threat means danger to human health. This means water is the biggest problem in the planet, and it is one of the resource which is need for the animals and for humans and also for the plants. Due to increasing number of industries or industrial development is filling rivers and seas and oceans with toxic pollutants, and due to filling of these rivers and seas and oceans with toxic pollutants might cause danger to human health and animal health and also to the plant life. Humans are affected by pollution, water pollution, and can contract diseases such as hepatitis, cholera, dysentery, and these are due to poor drinking water treatment. And this disease may occur due to toxic pollutants filling in the
Water sources like rivers and lakes and some other water sources. Next, another environmental problem is soil erosion. Loss of top layer of soil is known as soil erosion. This makes land unfit for agriculture and other productive activities. Flood, snow, and winds are the usual natural causes for soil erosion. Now I am giving explanation to this soil erosion. Here soil is the top layer of the earth's surface. It is made up of dirt and rock, and it is filled with air and life. A variety of organisms like insects, earthworms live in the soil. Especially for plants, soil serves as a storehouse of water and minerals needed for plant growth. Losing of top layer of soil is known as soil erosion. Due to the soil erosion, the land is or soil is unfit for agriculture and also for other productive activities. Next environmental problem is loss of forest cover. Billions of trees are being cut every year to cater to the needs. Here, cater means to provide food and drink for the people to the needs of growing population. To the needs of growing population, the trees are needed and means the forest cover is needed. Billions of trees are being cutting every year. That means we are losing forest cover. The green cover is decreasing in order to make why the green cover or forest is decreasing means to make more land available for residential, industrial and commercial purpose. Means land is using forest land is using for residential purpose and also for industrial purpose and also for commercial purposes. Next, another environmental problem is overpollution. The population of the planet is reaching unsustainable levels. Unsustainable levels means not able to manage, those population unable to manage as it faces shortage of resources like water, fuel and food. Means due to increase in population and there will be shortage of or there will be decreasing of resources like water, fuel and food for the growing population. Intensive agriculture practices to reduce food cases damage to the environment through use of chemical fertilizer, pesticides and insecticides. Here, intensive agriculture practices or intensive farming means a way of producing large amounts of food by using chemicals, pesticides and insecticides. This intensive farming is following because for growing population, for the needs of growing population or for the needs of overpopulation. Next, another environmental problem is climate change. Climate change has various harmful effects including melting of polar ice. Melting of polar ice is usually occur due to global warming and change in the seasons. Here seasons means the month of the year when it happens every year called season. The seasons are spring, summer, autumn or winter. Here every year the season time may be also changed. Climate change also causes occurrence of new diseases and frequent occurrence of floods and changes in the overall weather scenario. Weather scenario means environmental view also changed in the atmosphere. Climate change is another environmental problem. Next, another environmental problem is global warming. Global warming is also we discussed in previous topic video.
Global warming is any increase in the average temperature of the Earth's surface. Fossil fuel consumption results in emission of greenhouse gases like CH4, CO2, NO, which are responsible for global warming and climate change. Global warming leads to rising temperatures of the oceans and Earth's surface that causing melting of polar ice caps, rise in the sea levels, and also unnatural patterns of precipitation such as flash floods, excessive snow, or desertification. Here, global means Earth. Warming means increased temperature. Totally, global warming means increased temperature of Earth's surface. Global warming is increased average temperature of the Earth's surface. This global warming occurs due to increased use of fossil fuel, means using of diesel, petrol, and some other gases results in emission of releasing of greenhouse gases like CO2, NO, CH4, which causes global warming and also causes climate change. Due to rise in the Earth's surface, the rise in the ocean temperature also occurs. And also due to rise in the ocean temperature that causes melting of polar ice caps. Means due to increase here polar ice caps means melting of polar ice caps means due to increase in Earth's surface there is a melting of ice in the ice areas like Antarctic areas occurs. It affects marine life. The ice may mix in the sea and seawater increases and precipitation means rain or snow that falls on the ground. Such as precipitation means such as flash floods, excessive snow, and desertification means due to result of deforestation, inappropriate agriculture, the land become desert. This is called desertification. Desertification in Telugu called Edarikaranam. And these are some of the results of global warming like melting of polar ice caps, rise in the sea levels, unnatural patterns of precipitation such as flash floods, excessive snow, and also desertification. Next, another environmental problem is loss of biodiversity. Human activity is leading to extinction of species. Extinction means loss of species and habitats and loss of biodiversity. Here, loss of biodiversity means loss of the number of and types of plants and animals living in a particular area. And the animals and plants living in a particular area may be changed to another area, and that is called loss of biodiversity. Balance of natural process like pollution is a crucial for the survival of ecosystem. Means pollution is a major cause of loss of biodiversity. Similarly, the destruction of coral reefs is endangering marine life. Marine life means the animals and plants living in the water. Here coral reefs means a layer of rocks or sand just above or just below the surface of the sea. This means rocks and sand in the sea, above the sea or below the sea. This means loss of biodiversity is also occurs due to coral reefs. Next, another environmental problem is ocean acidification. The increase of acidity in the oceans is called ocean acidification. As acid percentage in the ocean is increased, that is called ocean acidification. Human activities have led to massive amounts of CO2 being produced. Means due to human activities, there is increase
increased releasing of CO2 means carbon dioxide is produced into the atmosphere, and that absorbed by ocean absorb nearly 30% of CO2 in the air. Means that CO2 released in the air, total CO2, 30% of CO2 is absorbed by oceans. The CO2 that is absorbed reacts with sea, water and make acidic. Ocean acidification is threat to marine life. Threat means danger to marine life. Marine life means animals living in the sea, and particularly means which animals are affecting due to ocean acidification means shellfish and plankton. These are the animals which is living in the sea. Some of the animals living in the sea. Next, another environmental problem is acid rains. Acid rains also we discussed in previous video. The rain, now we are going to see acid rain. The rain containing acid precipitation is called as acid rain. Acid precipitation is formed in the atmosphere through conversion of NO and SO2. These are transformed into sulfuric and nitric acid through oxidation. The sulfuric and nitric acid come back along with the rain and affect the plants, humans and animal population, and it also affect on soil, crop and buildings and some of the statues also. Now I am giving explanation to this acid rain. The rain containing acid precipitation means the precipitation means in the form of rain, fog, snow. Those rain contains acid pollutants means the rain, fog or snow may contain sulfuric acid or nitrous acid, and that is a pollutant. Here oxidation means NO and SO in the atmosphere combining with oxygen, and with oxygen NO and SO transformed into nitric acid and sulfuric acid. This nitric acid and sulfuric acid, these are the chemicals which mix with rain, snow and fog results in acid rain. And this rain is harmful to the plants, means this is a chemical rain which is harmful to the plants, animals and humans, and also for the crops, and also for the soil, and also for the buildings. Next, another environmental problem is ozone layer depletion. The ozone layer is an invisible layer, means we can't able to see the ozone layer that is protecting around the planet, that protects us from sun's harmful rays. Depletion means decreases of crucial ozone layer atmosphere is attributed means leading to pollution caused by chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons are banned in many industries and in consumer products. Means here ozone layer depletion is also another environmental problem. Next, another environmental problem is urban sprawl. Urban sprawl refers to the expansion of population from high density urban areas to low density surrounding areas, often without planning. This results in the speeding of the city over more and more rural land. Urban sprawl results in land degradation, increased traffic and environmental issues and health issues. This urban sprawl we discussed in at first videos we discussed urban sprawl in detail. Now I am giving explanation to this urban sprawl. Here urban means cities, sprawl means spreading in an area carelessly. This means spreading of population from urban areas which is having more population that occupies low density surrounding areas, means low density surrounding areas here means rural areas near to the town or cities. This means
city occupying land of rural areas for growing population. Urban sprawl affects or land degradation and increased traffic also occurs due to urban sprawl. Some of the environmental issues and health issues also occurs due to urban sprawl. Next, another environmental problem is public health issues. Pollutants in soil, air and water includes toxins. Means some of the pollutants will be there in soil, means land, and in air and water. Those toxins and chemicals may released from the industries or from the fossil fuel, and disease carrying organisms also will be having in the soil and also in the air and also in the water. And these toxins and chemicals and disease carrying organisms might cause respiratory diseases like asthma and cardiovascular problems. Means public may affect with some of the health issues due to these toxins and chemicals and disease carrying organisms. High temperature encourages the spread of infectious diseases like dengue. And this dengue is also one of the public health issues, and some other diseases also may cause due to this soil, air and water pollution. These are some of the environmental problems which we discussed. తెలుగులో ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్, టిపికల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ప్రత్యేక వాతావరణ సమస్యలు. ప్రత్యేకరణ వాతావరణ సమస్యలు ఏంటివో మనం చూస్తాం ఇప్పుడు. వ్యర్థాలు, చెత్తను పారవేయడం. వ్యర్థాలు, చెత్తను పారవేయడం ఒక సమస్య. అధిక వనరుల వినియోగం, ప్లాస్టిక్ వాడకం వల్ల వ్యర్థాలు అధికమై ప్రపంచ సంక్షోభం ఏర్పడుతుంది. అణువ్యర్థాల చెత్త అధిక అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ప్లాస్టిక్ ఫుడ్ మరియు చౌక ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు మానవుల మరియు జంతువుల జీవనానికి ముప్పు వాటిల్లేలా చేస్తున్నాయి. అంటే వ్యర్థాలు, చెత్తను పారవేయడం ఒక వాతావరణ సమస్య. ఇంకొక వాతావరణ సమస్య గాలి కాలుష్యం. ఇంగ్లీష్లో గాలి కాలుష్యం అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్. పరిశ్రమల నుండి అధిక కాలుష్యం వెలువడుతుంది. పరిశ్రమలను అధిక సంఖ్యలో ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వాయు కాలుష్యం కూడా అధికమై మానవ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపడంతో పాటు మొక్కలు మరియు జంతువులపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. ఇంకొక వాతావరణ సమస్య జల కాలుష్యం. ఇంగ్లీష్లో జల కాలుష్యం అంటే వాటర్ పొల్యూషన్. స్వచ్ఛమైన త్రాగునీరు అరుదైన వనరుగా మారుతుంది. త్రాగునీటి కోసం మంచినీటి యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి. ఇది ఆర్థిక మరియు రాజకీయ సమస్యగా కూడా మారుతుంది. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి వల్ల నదులు, సముద్రాలు విషపూరితం కావడం వల్ల భూచరాలు, సముద్ర జీవులు అనారోగ్యానికి గురి అవుతున్నాయి. జల కాలుష్యం ఒక వాతావరణ సమస్య. ఇంకొక వాతావరణ సమస్య మృత్తికా క్రమక్షయం. మృత్తికా క్రమక్షయం అంటే భూమి ఉపరితలంలోని సారవంతమైన నేల క్రమంగా నదులు, లోయలు, సముద్రంలోనికి కొట్టుకొని పోయే ప్రక్రియను మృత్తికా క్రమక్షయం అంటారు. వరదలు, గాలి మరియు మంచు వలన నేల కోతకు గురి అవుతుంది. వరదల సమయంలో వేగవంతమైన మరియు భారీ నీటి ప్రవాహం వలన ఉపరితలం మాత్రమే కాకుండా లోతైన మట్టి కూడా కొట్టుకొని పోతుంది. దీనివలన భూమి తక్షణ వినియోగానికి అవరోధం కలుగుతుంది. వ్యవసాయ మరియు ఇతర ఉత్పాదక కార్యక్రమాలకు భూమి ఉపయోగపడదు. మృత్తికా క్రమక్షయం వలన భూమి వ్యవసాయ మరియు ఇతర ఉత్పాదక కార్యక్రమాలకు భూమి ఉపయోగపడదు. ఇంకొక వాతావరణ సమస్య అడవుల క్షీణత. ఇంగ్లీష్లో
అడవుల క్షీణత అంటే లాస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ కవర్. అడవులు సహజసిద్ధంగా CO2ను తగ్గించి O2ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇవి ఉష్ణోగ్రతలను నియంత్రించి వర్షపాతాన్ని పెంచడానికి తోడ్పడతాయి. ప్రతి సంవత్సరం అడవుల నరికివేత కారణంగా మన దేశానికి సమానమైన వైశాల్యంలో అడవులు నరికివేతకు గురి అవుతున్నాయి. అలాగే పెరుగుతున్న జనాభా అవసరాలకు ప్రతి సంవత్సరం కోట్లలో చెట్లను నరికివేస్తున్నారు. గృహ, పారిశ్రామిక, వాణిజ్య అవసరాలకు మరింత భూమిని అందుబాటులో తేవడం వల్ల గ్రీన్ కవర్ తగ్గుతుంది. అడవుల క్షీణత అనేది ఇంకొక రకమైన వాతావరణ సమస్య. ఇంకొక వాతావరణ సమస్య అధిక జనాభా. అధిక జనాభా ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే ఓవర్పాపులేషన్. నీరు, ఇంధనం మరియు ఆహారం వంటి వనరుల కొరతను ఎదుర్కొనే విధంగా జనాభా అధికంగా పెరుగుతుంది. భారతదేశం 2022 సంవత్సరంలో ప్రపంచంలో అధిక జనాభా కలిగిన దేశంగా గుర్తింపబడవచ్చు. అలాగే 2030 నాటికి భారతదేశ జనాభా 150 బిలియన్లకు పెరగవచ్చని అంచనా. జనాభా అధికంగా పెరగడం వల్ల ఆహార ఉత్పత్తి కొరకు వ్యవసాయంలో రసాయనిక ఎరువులు, క్రిమి సంహారక మందులు ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇలా ఉపయోగించడం వల్ల పర్యావరణ నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఇంకొక సమస్య అది శీతోష్ణ స్థితిలో మార్పులు. మీన్స్ ఇంగ్లీష్లో చేంజ్ ఇన్ ద క్లైమేట్. ప్రపంచంలో అనేక ప్రాంతాలలో వాతావరణ నమూనాలో గత కొద్ది దశాబ్దాలలో శీతోష్ణ స్థితి మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పుల వల్ల ధృవాల వద్ద మంచు కరగడం, ఋతువులలో మార్పు, కొత్త వ్యాధులు చోటు చేసుకోవడం, తరచుగా వరదలు సంభవించడం వంటి హానికరమైన ప్రభావాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇంకొక సమస్య వాతావరణ సమస్య గ్లోబల్ వార్మింగ్. గ్లోబల్ వార్మింగ్ శిలాజ ఇంధనాల వినియోగం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ మరియు వాతావరణ సమస్యలకు కారణమయ్యే CH4, CO2, NO2 వంటి గ్రీన్ హౌస్ వాయువుల ఉద్గారానికి దారితీస్తుంది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ మహాసముద్ర మరియు భూమి ఉపరితలం యొక్క పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలకు కారణమవుతూ ధ్రువ ప్రాంతాలలో మంచు కరగడానికి కారణమవుతుంది. తద్వారా సముద్ర మట్టం పెరిగి క్లాస్ వరదలు వంటి అసహజ పరిణామాలు అధికంగా జరుగును. గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఒక వాతావరణ సమస్య. ఇంకొక వాతావరణ సమస్య జీవ వైవిధ్య నాశనం, అంటే ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాస్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మానవ, వృక్ష, జంతు జాతులు అంతరించిపోవడంతో పాటు స్థానికంగా లభించే జీవజాతులు నశించిపోతున్నాయి. మానవ కార్యకలాపాలు జీవ వైవిధ్యం కోల్పోవడానికి కారణమవుతున్నాయి. అడవి తేనెటీగలు, పగడపు దీవులు అంటే ఇన్ ఇంగ్లీష్ కోరల్ రీఫ్స్ పరిరక్షించడం వల్ల సముద్ర జీవులను కాపాడుకోవచ్చు. పర్యావరణ వ్యవస్థ మనుగడకు పరాగ సంపర్కం వంటి సహజ ప్రక్రియల సమతుల్యత చాలా అవసరం. ఇంకొక వాతావరణ సమస్య సముద్ర ఆమ్లీకరణ, అంటే ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓషన్ అసిడిఫికేషన్. సముద్రాల్లో ఆమ్లత్వం పెరిగిపోవడాన్ని సముద్రం ఆమ్లీకరణ అంటారు. మానవ కార్యకలాపాలు భారీ స్థాయిలో CO2 ఉత్పత్తికి దారితీస్తాయి. సముద్రాలు గాలిలోని 30% కార్బన్ డయాక్సైడ్ను శోషించుకుంటాయి. ఈ CO2 సముద్రపు నీటిలో చర్య జరిపి ఆమ్లత్వం కలిగిస్తుంది. గత 50 మిలియన్ సంవత్సరాల కంటే గత 200 సంవత్సరాల నుంచి సముద్ర ఆమ్లత్వం 30% ఎక్కువగా పెరిగింది. సముద్ర ఆమ్లత్వం అనేది
సముద్ర జీవులకు, షెల్ ఫిష్ మరియు నాచు అంటే ప్లాంక్టన్లకు ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక వాతావరణ సమస్య ఆమ్ల వర్షాలు, ఇంగ్లీష్లో యాసిడ్ రెయిన్. ఇది కర్మాగారాలు మరియు ఇతర పారిశ్రామిక ప్రక్రియ నుండి వాతావరణంలోకి విడుదల అయ్యే ఆమ్లాలతో కూడిన కలుషిత వర్షం. వాతావరణంలోకి విడుదల కాబడిన కాలుష్య పదార్థాలు వర్షంతో పాటు తిరిగి భూమిపైకి చేరడాన్ని ఆమ్లవర్షం అంటారు. శిలాజ ఇంధనాలు దహనం చేయడం వల్ల, అగ్నిపర్వతాల విస్ఫోటనం వల్ల మరియు కుళ్ళిన వృక్షజాలం వల్ల SO2 మరియు NO వాతావరణంలోకి విడుదలవుతాయి. ఆమ్ల వర్షాలు మానవ ఆరోగ్యంను, వన్యప్రాణుల మరియు సముద్ర జీవులను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇంకొక వాతావరణం సమస్య ఓజోన్ పొర క్షీణత, ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్. ఓజోన్ పొర అనేది సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అతినీల లోహిత కిరణాల నుండి భూమిని రక్షించే రక్షణాత్మకమైన అదృశ్య పొర. వాతావరణంలో క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్లను విడుదల చేయడం వల్ల ఓజోన్ పొర క్షీణతకు గురి అవుతుంది. ఓజోన్ పొరకు అతి పెద్ద రంధ్రాన్ని అంటార్కిటికాలో గుర్తించారు. పరిశ్రమలు మరియు ఇతర వస్తు ఉత్పత్తిలో క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్లను నిషేధించడం వలన ఓజోన్ పొరను పరిరక్షించుకొనవచ్చును. ఇంకొక వాతావరణ సమస్య ప్రజా ఆరోగ్య సమస్యలు, ఇంగ్లీష్లో పబ్లిక్ హెల్త్ ఇష్యూస్. ప్రస్తుత పర్యావరణ సమస్యలు మానవుల మరియు జంతువుల ఆరోగ్యానికి ప్రమాదం కలిగిస్తున్నాయి. మురికి నీరు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆరోగ్య సమస్య. నేల, గాలి మరియు నీటిలో ఉండే విషతుల్యాలు, రసాయనాలు జీర్ణ వ్యవస్థ అనారోగ్యానికి కారణమవుతున్నాయి. ఇది ఆస్తమా, గుండె సంబంధిత జబ్బులకు కారణమవుతుంది. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు డెంగ్యూ వంటి వ్యాధులను ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఇవి వివిధ రకాలైన వాతావరణ సమస్యలు. Number 1, pollution. Pollution of air, water and soil require millions of years to recoup. Industry and motor vehicle exhaust are the number 1 pollutants. Heavy metals, nitrates, and plastic are toxins responsible for pollution. While water pollution is caused by oil spill, acid rain, urban runoff, air pollution is caused by various gases and toxins released by industries and factories and combustion of fossil fuels. Soil pollution is majorly caused by industrial waste that deprives soil from essential nutrients. Number 2, global warming. Climate changes like global warming is the result of human practices like emission of greenhouse gases. Global warming leads to rising temperatures of the oceans and the Earth's surface, causing melting of polar ice caps, rise in sea levels, and also unnatural patterns of precipitation such as flash floods, excessive snow, or desertification. Number 3, overpopulation. The population of the planet is reaching unsustainable levels as it faces the shortage of resources like water, fuel, and food. The population explosion in less developed and developing countries is straining the already scarce resources. Intensive agriculture practiced producing food damages the environment through the use of chemical fertilizer, pesticides, and insecticides. Overpopulation is one of the crucial current environmental problems. Number 4, natural resource depletion. Natural resource depletion is another crucial current environmental problems. Fossil fuel consumption results in emission of greenhouse gases, which is responsible for global warming and climate change.
Globally, people are taking efforts to shift to renewable sources of energy like solar, wind, biogas and geothermal energy. The cost of installing the infrastructure and maintaining these sources has plummeted in the recent years. Number 5. Waste disposal. The overconsumption of resources and creation of plastics are creating a global crisis of waste disposal. Developed countries are notorious for producing an excessive amount of waste or garbage and dumping their waste in the oceans, and, less developed countries. Nuclear waste disposal has tremendous health hazards associated with it. Plastic, fast food, packaging and cheap electronic wastes threaten the well-being of humans. Waste disposal is one of urgent current environmental problem. Number 6. Climate change. Climate change is yet another environmental problem that has surfaced in the last couple of decades. It occurs due to rise in global warming, which occurs due to increase in temperature of the atmosphere by burning of fossil fuels and release of harmful gases by industries. Climate change has various harmful effects but not limited to melting of polar ice, change in seasons, occurrence of new diseases, frequent occurrence of floods and change in overall weather scenario. Number 7. Loss of biodiversity. Human activity is leading to the extinction of species and habitats and loss of biodiversity. Ecosystems, which took millions of years to perfect, are in danger when any species population is decimating. The balance of natural processes like pollination is crucial to the survival of the ecosystem, and human activity threatens the same. Another example is the destruction of coral reefs in the various oceans, which support the rich marine life. Number 8. Deforestation. Our forests are natural sinks of carbon dioxide and produce fresh oxygen, as well as helps in regulating temperature and rainfall. At present, forests cover 30% of the land, but every year tree cover is lost, amounting to the country of Panama due to growing population demand for more food, shelter, and cloth. Deforestation simply means clearing of green cover and make the land available for residential, industrial or commercial purpose. Number 9. Urban sprawl. Urban sprawl refers to the migration of population from high-density urban areas to low-density rural areas, which results in spreading of the city over more and more rural land. Urban sprawl results in land degradation, increased traffic, environmental issues and health issues. The ever-growing demand of land displaces natural environment consisting of flora and fauna instead of being replaced. Number 10. Ozone layer depletion. The ozone layer is an invisible layer of protection around the planet that protects us from the sun's harmful rays. Depletion of the crucial ozone layer of the atmosphere is attributed to pollution caused by chlorine and bromide found in chlorofluorocarbons, CFCs. Once these toxic gases reach the upper atmosphere, they cause a hole in the ozone layer, the biggest of which is above the Antarctic. The CFCs are banned in many industries and consumer products. The ozone layer is valuable because it prevents harmful UV radiation from reaching the Earth. This is one of the most important current environmental problems.